Hello students, welcome back to Physics Wala Abhiyaan Telugu Batch. Students, ela unnaru andaru? We discussed 2 lectures on properties of triangles, right? Okay, so mana ivala third lecture నేర్చుకుంటున్నాం properties of triangles మీదే. అయితే ఇవాళ ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే heights and distances. Okay, the main topic for today's is heights and distances. Okay students, so ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ రేడియస్ ఎక్స్ రేడియస్ మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము. ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఆ తర్వాత చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, ఆ టాపిక్ అయినా నేర్చుకుని ఆ టాపిక్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సరే, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఇన్ రేడియస్ ఎక్స్ రేడియస్ మీద ఫర్ ద ఫస్ట్ 10-15 minutes. ఆ తర్వాత మనం హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సైన్. So prove that r into r1 plus r2 plus r3 is equal to ab plus bc plus ca minus s square. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం కొన్ని చేసాం నిన్న, మరికొన్ని చేద్దాం. ఓకేనా? సరే చెప్పండి ఫాస్ట్గా. ఆర్ అంటే ఫార్ములా మీకు తెలుసు. ఆర్ అంటే ఫార్ములా డెల్టా బై ఎస్. r1 డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ ఏ, r1 డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ ఏ, కరెక్ట్. r2 డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ బి అండ్ r3 డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ సి. సో ఏదైనా కామన్ తీయచ్చా? న్యూమరేటర్ నుంచి డెల్టా, అలాగే ఇక్కడ డెల్టా. సో డెల్టా స్క్వేర్ విల్ బి అవుట్. ఓకే, డెల్టా స్క్వేర్ బయటకు వస్తే 1/s ఇంటూ 1/s ఇంటూ 1/s మైనస్ ఏ ప్లస్ 1/s మైనస్ బి ప్లస్ 1/s మైనస్ ఏ. ఎల్సిఎం తీయచ్చా? చెప్పండి. డెల్టా స్క్వేర్ ఇంటూ, లేదండి డెల్టా స్క్వేర్ బై ఎస్ రాద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. సో న్యూమరేటర్ ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ టర్మ్ చెప్పండి. What is the first term? S minus S minus B, S minus C. S minus C ఉంది. సో మనకి ఇంకా S minus B into S minus C వస్తుంది నా. S minus B into S minus C ప్లస్ నెక్స్ట్ S minus Bకి ఈ రెండు టర్మ్స్ S minus A into S minus C ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్కి S minus A into S minus B. అవునా? సరే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు సార్? చూడండి జాగ్రత్త, మనకి ఏబిబిసిసిఏఎస్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇక ఇక్కడి నుంచే వస్తాయి. ఓకే సరే, డినామినేటర్ ఉంది. డినామినేటర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్, అదేంటి? డెల్టా స్క్వేర్. ఇప్పుడు డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ కదా. సో డెల్టా స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? డెల్టా స్క్వేర్ విల్ బి ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్. అంటే ఈ డెల్టా స్క్వేర్ ఈ డినామినేటర్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకున్నది ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. లెట్స్ ట్రై టు మల్టిప్లై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్సి మైనస్ బిఎస్ ప్లస్ బీసీ, అలాగే ఇక్కడ ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏఎస్ మైనస్ సిఎస్ ప్లస్ ఏసి ప్లస్ ఇక్కడే ఉంది ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏఎస్ మైనస్ బిఎస్ ప్లస్ ఏబి. ఇది ఉన్న మిగిలిన టర్మ్స్. అవునా? ఓకే, సో ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ ఏమో 3s స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, మైనస్ ఎస్సి ఎస్సి 2 times ఎస్సి ఉంది. సో 2s కామన్ చేస్తే సి మిగులుతుంది. అలాగే చూడండి, మైనస్ ప్లస్ బీసీ కదా, ఎస్తో మైనస్ బిఎస్ సో మైనస్ 2bs అంటే ప్లస్ బి ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఏఎస్, అలాగే ఇక్కడ మైనస్ ఏఎస్ మైనస్ ఏఎస్ సో ఇక్కడ ప్లస్ ఏఎస్ వస్తుంది. ఓకే, 2 times అయిందా? నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఇంకేం టర్మ్స్ మిగిలే మనకి? బీసీ ఏసీ ఏబి ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ. అయిపోయిందా? చూడండి వచ్చింది ఆన్సర్. వచ్చింది కదా, ఫాస్ట్ చెప్పాలి. వచ్చేసింది. ఏమి? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఉంది మనకి, 2s ఉంది కదా. సో 3s స్క్వేర్ మైనస్ 4s స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ. అయిపోయింది మన ఆన్సర్. ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ, 3s స్క్వేర్ మైనస్ 4s స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్. అదే కదా కావాలి, అదే కదా. ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. సింపుల్. ఏదైనా డిఫికల్ట్ స్టెప్ వేసామా? ఇక్కడ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం, డిఫికల్ట్ డెరివేషన్ చేసామా? లేదు. మనకున్న ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే చాలు, వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే, చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీ. కంగారు పడాల్సిన టాపిక్ అయితే కాదు. షో దాట్ సిగ్మా r1 ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఈక్వల్ 3/r. సిగ్మా అంటే ఏంటి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ముందు క్లాసెస్లో. సిగ్మా అంటే సమ్మేషన్. అంటే మనకి ఏమొస్తుంది?
R1 by S minus B into S minus C plus R2 by S minus B plus C S minus C plus A. అంతేనా? ప్లస్ R3 by S minus C plus A plus B. సో చేయండి, ఇది మీకు వచ్చిన ఫార్ములాస్ అన్నీ అప్లై చేయండి క్విక్. R1 అంటే ఏంటి? డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ ఏనా? చూడండి అక్కడి నుంచి వస్తుందేమో. క్విక్ మనకి ఏం ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి? R ఇంటూ R1 ఇంటూ R2 ఇంటూ R3 అని ఉందా? చేయండి. అలాంటి ఫార్ములాస్ అన్నీ తీసుకురండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్, ఈజీ, నాట్ అట్ ఆల్ డిఫికల్ట్ పీపుల్. అయితే చెప్పండి, R1 ఏమవుతుంది? R1 డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ ఏ. సరే, R1 ప్లేస్ డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ ఏ పెట్టానుకోండి, ఏమవుతుంది? డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ. అలాగే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ప్లస్ డెల్టా బై మళ్ళీ సేమ్ ఇదే వస్తుంది, ఎస్ మైనస్ ఏ, ఎస్ మైనస్ బి, ఎస్ మైనస్ ఏ ప్లస్ R3లో కూడా డెల్టా బై అవే వస్తాయి. అవునా? సో సింపుల్గా ఇదంతా కామన్ తీసేయచ్చు కదా, అవునా? సో ఇది సేమ్, ఇది సేమ్, ఇది సేమ్. సో మనకేమొస్తుంది? 3 times వస్తుంది. 3 times ఆఫ్ డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. సరే, ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? ఇప్పుడు చూడండి, డెల్టా స్క్వేర్ ఏమో మనకి ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఉంది, అవునా? సో డెల్టా బై డెల్టా లేదంటే ఎస్ మైనస్ ఏ, సరే డెల్టా స్క్వేర్ బై ఎస్ ఏమవుతుంది? ఎస్ మైనస్ ఏ, ఎస్ మైనస్ బి, ఎస్ మైనస్ సి అవుతుందా? ఓకే, సో ఇది ఏమవుతుందంటే 3 డెల్టా బై డినామినేటర్ మనం రాయొచ్చు డెల్టా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్. సో 3 ఇంటూ డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా స్క్వేర్. సో డెల్టా గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో 3s బై డెల్టా బై ఎస్ విల్ బి ఆర్. సో ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 3 బై ఆర్. అయిపోయింది, సింపుల్. ఎంత ఈజీగా వచ్చింది చూడండి. క్వశ్చన్ చూడగానే నాకు రాదు అని భయపడ్డారో, ఆ ఫీలింగ్ వచ్చిందో, సాల్వ్ చేయలేరు. నాకు కూడా రాదు, ఇది నాకు కూడా రాదు. ఏం చేశాను? జస్ట్ ఫార్ములా వేసి ఒక 2-3 స్టెప్స్ వేసిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఏంటి? ఈ ఎస్ మైనస్ బి, ఎస్ మైనస్ సి కింద తీసుకురావచ్చు కదా అని. ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఈజీ అయిపోతాయి. ఓకేనా? నథింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ స్టూడెంట్స్. ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. షో దట్ R1 plus R2 tan C by 2 equal to R3 minus R cot C by 2 equal to C. చేయండి. మీకు ఏం ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి? R1కి, R2కి, tanకి, Cకి ఏ రిలేషన్స్ ఉన్నాయో ఫార్ములాస్ చూడండి. బ్రింగ్ దెమ్ అవుట్. సరే, ఏం లేకపోతే ఎలా రాయొచ్చు, వీటిని ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, అదైనా చూడండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్ పీపుల్. మనం ఈ R1 ప్లస్ R2ని మనం ఆల్రెడీ ఎప్పుడో చేసాం, నాకు గుర్తుంది. ఇది 3rd టైం వస్తుంది మళ్ళీ సేమ్ R1 ప్లస్ R. అలాగే ఇక్కడ కూడా R3 మైనస్ R కూడా వచ్చింది. ఏంటది? 4R cos స్క్వేర్, 4R cos స్క్వేర్ C బై 2 వస్తుంది. ఇక్కడ 4R sin స్క్వేర్ C బై 2 వస్తుంది, అవునా? ఏమైనా గుర్తొస్తుంది అట్లా? 4R cos స్క్వేర్ C బై 2. ఓకే, సో ఇది తీసుకుంటే R1 ప్లస్ R2ని మనం ఆల్రెడీ చేసాం, ముందు క్లాస్ చూడండి. ఓకే, సో 4R cos స్క్వేర్ C బై 2 ఇంటూ tan C బై 2. ఇప్పుడు 4R ఓకే బాగానే ఉంది. cos స్క్వేర్ C బై 2 ఏమో cos C బై 2 ఇంటూ cos C బై 2 బాగానే ఉంది. tan C బై 2 ఏమో sin C బై 2 బై cos C బై 2, ఇది కూడా బాగానే ఉంది. సో cos C బై 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? 4Rని 2 టైమ్స్ ఆఫ్ R కూడా బయట పెడతాను. 2R టైమ్స్ ఆఫ్ 2 sin C బై 2 cos C బై 2. సో ఇదేమవుతుంది? sin 2θ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే sin C. సో 2R sin C. ఇది ఎక్కడి చేయొచ్చు? సైన్ రూల్. A బై సైన్ A ఈక్వల్ B బై సైన్ B ఈక్వల్ C బై సైన్ C is equal to 2R. నేర్చుకున్నాం కదా, సేమ్ ఫార్ములా. 2R sin C అవుతుంది, C అవుతుంది. ఓకే, సో సేమ్ అలానే సాల్వ్ చేయండి. ఈ R3 మైనస్ Rలో మనకి ఏమొస్తుందంటే 4R sin స్క్వేర్ C బై 2. మళ్ళీ సేమ్ అప్లికేషన్.
Same application anni ponu, you will be getting the final answer C. Clear? Okay, right. Next. Show that R1, R2, R3 equal to R cube cot square A by 2, cot square B by 2, cot square C by 2. So chain. I'll give you 2 minutes of time. I'll give you 2 minutes of time. Do it fast. Easy, very easy problem. Very, very easy problem. Cheyal fast ga. Chain apply formula chain R1 formula into R2 formula into R3 formula into delta by S minus A, delta by S minus B, delta by S minus C. సరే మనకి ఆన్సర్ అసలు డెల్టాయే లేదు. సో బెటర్ టు కన్వర్ట్ దట్ డెల్టా టు ఆర్. ఆన్సర్లో డెల్టా లేదు కాబట్టి ఆర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని కొంచెం ఈజీ, ఎందుకంటే మనకి ఆర్ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి. సరే కాట్ స్క్వేర్ ఏబైట్, అసలు కాట్ స్క్వేర్ ఏబైట్ ఫార్ములా అయితే నాకు గుర్తులేదు, కానీ టాన్ ఏబైట్ ఫార్ములా రావచ్చు. కొంచెం ఆలోచిస్తే టాన్ ఏబైట్ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. ఎస్ మైనస్ బి, ఎస్ మైనస్ సి, ఎస్ మైనస్ సి, ఏదో అలా అంటుంటే చూడండి. ఇట్ విల్ బీ ఈజీ, నాట్ దట్ డిఫికల్ట్. చేయాలి ఫాస్ట్గా, ఫాస్ట్ చేయాలి. 30 seconds more. Nothing is difficult here, friends. Nothing is difficult. Last 10 seconds. Okay, people, so I hope you have done that. Okay, I'll give you the answer for you. So R1, R2, R3, R1 into R2 into R3, R1 you know delta by S minus A, into R2 is delta by S minus B, into R3 is delta by S minus C. So that will give you delta cube by S minus A into S minus B into S minus C. What is delta cube? Do you have any value for that? Okay, what is R? R equal delta by S, right? Oh, from where this came? Just a minute. Right. So we know R is equal to delta by S, correct? R is equal to delta by S. So delta cube is actually R into S. Delta equal to R into S. So delta cube is R cube into S cube by S minus A into S minus B into S minus C. Okay, people, but I need to do something else, because R cube is okay, but what is cot square A by 2? To find what is cot square A by 2, I need something called tan A by 2. So tell me, what is tan A by 2? Tan A by 2. Tan A by 2, if I am not wrong, tan A by 2 is equal to root over S into S minus A by S minus B into S minus C. So tan square A by 2 will be the same answer without the root. So what is cot square A by 2? Cot square reciprocal will be S minus B by S minus C by S into S minus A. Square root also gets cancelled. So I need to bring that term. So tell me how to get those terms. How to get those terms? We will do it fast. X cube, everyone. Or how can I adjust that? If I need to have cot square, I need to have S in the denominator, right? So I think there should be some more adjustments that need to be done from here. Can you please help me with that? Okay, let's say S into, we don't have S minus A in the numerator, so we need to still do some adjustments. Okay, do it fast. You'll get that, people. Everyone, do it fast. People, did I wrote the formula anything
Wrong, please check that. I think so. I have done in the, I have written in the wrong format. I think this should be cot A by, this should be tan A by 2, tan square A by 2. This should be tan A by 2 with root over, and this should be cot A by 2. Okay, once again, let me check that, people. Let me erase that. I think now this should be correct. I have written the formula wrong. So this should be tan A by 2 formula. So now this will be cot A by 2. Okay, so now you will get that correctly. Okay, so see what I'll do. I'll multiply with into s minus a into s minus b into s minus in the numerator, as well as denominator also s minus a into s minus b into s minus c. Okay, so why I'm doing like this, see here, this will give you r cube into s into s minus is in one, s into s minus is in one term, s into s minus b and s into s minus c. So these are the three terms. And what about the denominator? S minus b into s minus, I'm keeping these two together, a and b together, a and c together. So s minus b into s minus c, s minus b into s minus c by s minus a into s minus c, s minus a into s minus c by s minus b into s minus c. Done, people. See carefully, we are done with the answer. So we have r cube. That becomes cot square a by 2, the next one becomes cot square b by 2, next one becomes cot square c by 2. Okay, so the mistake I have done is I have interchanged these two formulas. Okay, right, that's the reason I'm saying, people, you should be very clear with the formulas, okay, or else it will be very difficult for you. Right, what is the next one? Show that cos a plus cos b equal to cos c equal to 1 plus r by r. There is some mistake, this is plus. Cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus small r by capital R. Okay, so please do that, everyone. So apply whatever formulas you know. Try for 2 minutes, I'll give you the answer. So can you do some adjustments or maybe some transformations? Students, so I'm not giving you entire information, but I think that you can apply transformation for these two, that cos a plus cos b, cos c plus cos d formulas. So you'll get cos a plus b, cos a minus b terms. And cos c, people, it is in triangle, right? When it is a plus b plus c is equal to 180. So c will be equal to 180 minus a plus b. And cos c will be equal to cos 180 minus theta, which is minus cos theta. So minus cos a plus b. So wherever you have cos c, you can replace that with minus of cos a plus b, and then you can proceed. So you'll get it from there. And for small r, we have some formula like 4r sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2, I guess. Right? So bring those formulas. It will be very easy for you. Clear, everyone? Understood? Right. Next. Okay, show that cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2 equal to 2 plus 2 by 12. Same kind of formula, people. But you can still convert this cos square a by 2 into another format using the formula cos theta is equal to 2 cos square theta minus 1. You can use this formula, 2 cos square theta by 2 minus 1. Using that formula, you can try to bring in the forms of cos a, cos b, cos c, and then you can proceed just like the one we have discussed earlier. Okay, so both of them are the same questions almost. The same thing again, here also you can use cos 2 theta formula as 1 minus 2 sin square theta, and you can convert all sin square into cos. You can again go from the same approach of transformations. Okay, so you can do like that, people. Next. So a equal to r2 plus r3 into root r into r1 by r2 r3, people. So you have all the formulas with you. Just apply the same thing second one also. Whatever values you know, delta by s, delta by s minus a, delta by s minus b, delta by s minus c, just apply all those, you'll definitely get that. Okay, not at all difficult question. Same kind of question. r1 square plus r2 square plus r3 square plus r square equal to 16r square minus of a square plus b square plus c square. Okay, so please try this question as well. Okay, this is important question. Let's try to solve that. A is equal to 13, b equal to 14, c equal to 15. Then show that r is equal to 65 by 8. Small r equal to 4, r1 equal to 21 by 2, r2 equal to 12 by 12, r3 is 14. Well, r1 is delta by s minus a. Okay, but now what is s? Fine, s I'll get. What is delta? Delta also I'll get, but some other information, people. Some other information. Tell me, do it fast.
So can we find area in any other format? Maybe we can find, but I'm not very sure. But let me go with the same thing. S is equal to A plus B plus C by 2. Tell me what you'll get. A plus B plus C by 2. 13 plus 14, how much is that? 14, 14, 14, I think 14, 3 times of 14 by 2. 21, 21 maybe. Check that. 14 plus 15 plus 13, how much is that? 15, 14, 13, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 4. 42 by 3, how much is that? 42 by 3, 15, 16, 14, right? 14, 14 by 2, sorry. So that becomes 21. By 2 becomes 21. So delta is equal to S is 21. So root over S into 21 into 21 minus 13 into 21 minus 14 into 21 minus 15. So tell me quickly what is the answer for your S. Once your delta is here, it will be very easy for us to move for the next ones. Delta 21 into 21 minus 13, how much is that? 8 into 7 into 6, correct? So check this answer quickly. You can go with prime factorization, it will be more very easy. Quickly, what is the value of delta? Please let me know that. Students, I am looking into your comments. Give your answer quickly. How much is delta? Not at all difficult question, people. Not at all a difficult question, I'm saying. Okay. So, people, 21 is 7 into 3, right? 7 into 3 into 8 is 2 into 4 into 7 into 6 is 2 into 3. So, why I'm writing like this? So, 2 7s are there, so 1 7 will come out. 2 3s are 1 3s will come, 2 2, so 1 2. So 3 2 6, 6 7s are 42. So area of triangle is 42 square units. Is it correct? Is it correct? I don't think so. 21 7 3s, 8 2 4, 7 7, 6 2 3s, 7 7 out, 3 3 out, 2 2 out, 4 is left over into 2. We forgot that. Okay. So that will give you 84. Then it is correct. 84 is correct. Okay. Next, what is the next? We need to find small, show that capital R. Capital R is, people, capital R is ABC by 4 delta. ABC by 4 delta. What is A? 13. What is B? 14 into 15 by 4 delta. 4 into delta is 7322, right? I'll write the same thing. 7322. It will be easy for us to calculate, right? So 3 1 3 5s, 7 1 7 2s. And 2 and 2 gets cancelled again. So 13 5 65 by 4 2s are 8. So 65 by 8, it's done. 65 by 8 is done, right? What about the next one? Small r. How to get small r? Small r is delta by s. Small r is delta by s. What is delta? Delta we got as 84. By what is s? 21. Yes, it is 4. Done. R1 delta by s minus a. Delta by s minus a. What is delta? 84 by what is s? 21. 21 minus a is 8. 21 minus 8. 21 minus 13 is 8. So I can cancel with 4. 4 or 2. 2 21s. 2, sorry. It's not 21. We can cancel with 4 only. 4 21s and 4 2s. Correct. 4 21s and 4 2s. Okay. So in the same way, you can go for delta by s minus b. Try to find. You will get it as 12. And delta by s minus c, you should get it as 14. So with that question is done. Simple question, people. Just the very first thing is delta. You need to find the area of delta. All the remaining formulas are directly related with delta. Delta by s minus a, ABC by 4 delta, right? Delta by s minus b and delta by s minus a. Everything is clear. Simple, straightforward. Okay. Next. R1 is given, R2 is given, R3 is given, R is given. Prove that A equal to 3, B equal to 4, C is equal to 5. Okay. People, so what formulas can you bring it out here? Can you please try that for 1 or 2 minutes? Can you bring whatever the formulas you can? Do it, people, quickly. So what is the formula that we have for delta square? People, delta square, I remember that R into R1 into R2 into R3 will help us. Okay. So what is delta square? R into, what is R? R into R1 into 3 into 6. So 6 is 12, 12 2s are 24. So 6 is 18. Or 6 6 are delta square equal to 36. So I'll get delta is equal to 6, right? If delta is equal to 6, then how to get A?
A is equal to delta by S minus A, right? I mean small r, but yes, we have small r is equal to delta by S. What is S? S is equal to A plus B plus C by 2. So what is A plus B plus C? 3 plus 4 plus 5, how much is that? 12, 12 by 2, 12 by 2 is 6. Okay, that is S. So delta by S, you have delta 6, 6 by, I think it's not at all required now. We directly need A. Okay, so you can go with R1, R1 equal delta by S minus A. So R1 is given 2 equal delta 6 by S minus A. S is 6, 6 minus A, cross multiply, bring the value for A, then B, and then substitute back to get the value of C. Simple question, right? Everyone, all these are very simple, people. I want you to practice, I want you to try, okay? So the next important and interesting topic is about heights and distances. So what is this heights and distances all about? People, so now till now we discussed a lot of questions on like trigonometric functions, right? And then trigonometric equations. Then we discussed about properties of triangles. People, but when you come to real life application of trigonometry, you can see, for example, I'm here, and I have some tall building, I can see the tall building, okay, I can see the top of the building. I know that this distance from here to here, let's say, is 100 meters, I know that, okay, but I want to find the height of this building using this information. So if I need to find the height of building, I need to have some more information that the angle with which I'm seeing at the top, okay, for example, this is my eye and I'm seeing some tower ahead, okay, so in which angle, okay, this is the base, okay, this is a horizontal level. If I'm seeing straight, the angle is 0. But if I'm moving up and I'm seeing like this, so definitely there is some angle, right? So we need to define few terms for these angles, and using those angles and simple trigonometric applications, we can try to find the height of towers, or distance between these two, or distance between the buildings, or even in space, distance between stars, distance between planets, like that. They generally use a trigonometry wide, okay. And with trigonometry, all these applications will be very, very, very easy. Right, people, okay. Next. So, when we are discussing this here, sometimes we may look up angle of elevation. We are elevating, we are seeing something at the top. Or sometimes we see in the bottom and I want to find what is the height. I'm at a higher height, okay. I am at a 100 feet building and I am looking at a 50 feet building, something approximately, okay. So that angle with which we are seeing the bottom is different from what the angle we are seeing at the top. So different terminologies, right? So the upper one is called angle of elevation. This angle, whatever theta, let's say 1, is, we say angle of elevation. Angle of elevation. And let's say I'm the person here and I'm looking down. Okay, this is the horizontal level from this point, and I'm looking down at this point. Okay, my friend is here and he is looking down to me, right? The angle with which he sees me, okay, is called angle of depression. This elevation, this is angle of depression. Okay, people. So angle of elevation is always to top. Angle of depression is always to down. Understood these two differences? These two terminology is very important because the next coming questions and all, it will directly give an angle of elevation, angle of depression, something like that. And at that point of time, if you are very confused, it will be very difficult. Okay, students. I'm sorry that from long time I went in English. Okay. Students, so heights and distances lo మనం చూసుకోబోయేది ఇలా పైకి ఎప్పుడైతే చూస్తున్నామో అది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అవుతుంది. అలాగే అక్కడి నుంచి కిందకి ఏదైతే చూస్తామో అది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అవుతుంది.
ఓకే, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే పైకి చూసేది, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఏమో కిందకి చూసేది. అర్థమైందా? రైట్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, లాస్ట్ 10-15 మినిట్స్ నుంచి ఇంగ్లీష్లో వెళ్ళిపోయినా, ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దాట్. ఓకే రైట్, సరే ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం. A vertical pole consists of two parts, the lower part being 1/3 of the whole at a point in the horizontal plane through the base of the pole and distance 20 meters from it. The upper part of the pole subtends an angle whose tangent is 1/2. The possible heights of the pole are. Okay, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది క్వశ్చన్లోని. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఒక్క 1 minute తీసుకుని జస్ట్ క్వశ్చన్ని మాత్రమే అర్థం చేసుకోండి. క్వశ్చన్ని మాత్రమే అర్థం చేసుకోండి. సొల్యూషన్ నేను చెప్తాను, ఎలా చేయాలనేది క్వశ్చన్ సొల్యూషన్ నేను చెప్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? చదవండి, క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదవండి. వర్టికల్ పోల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 parts అంటే చూడండి, వర్టికల్ పోల్ ఎలా ఉంది. ఓకే, దానికి 2 parts ఉన్నాయి. సరే, ఏముంది ఇంకా? లోయర్ పార్ట్ బీయింగ్ 1/3 ఆఫ్ ద హోల్ అంటే టోటల్ హైట్ హెచ్ అనుకుందాం అనుకోండి. టోటల్ హైట్ హెచ్ అయితే ఇది 1/3 అంటే h/3 అవుతుంది. ఈ కిందది h/3. సో h/3 అయితే పైన అవుతుంది, పైది 2h/3 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మన దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? అట్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్ త్రూ ద బేస్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో హారిజాంటల్ ప్లేన్ అంటే ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది. ఓకే, త్రూ ద బేస్ ఆఫ్ ద పోల్ అండ్ డిస్టెన్స్ 20 meters ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే, ఒక 20 meters డిస్టెన్స్లో ఉన్నాం మనం. ఓకేనా? ఏముంది అక్కడ? ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పోల్ సబ్టెన్స్ అన్ యాంగిల్ హూస్ టాంజెంట్ ఇస్ 1/2. అంటే ఇక్కడ నుంచి అప్పర్ పార్ట్ చూసుకుని ఈ టాంజెంట్ టాన్ ఇట్ అప్లై చేస్తే 1/2 వస్తుందంట. అంతే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతున్నారు? ద పాసిబుల్ హైట్స్ ఆఫ్ ద పోల్ ఆర్. చూడండి ఎంత ఈజీ అది. సో సింపుల్ ట్రిగ్నోమెట్రీ, అవునా కాదా? కానీ అసలు ఇప్పుడు ఏ యాంగిల్ ఇచ్చాడు? ఏ యాంగిల్ ఉంది మన దగ్గర? అది చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇది టీటా అన్నాం కదా, ఇప్పుడు ఈ టీటా ఇచ్చారా? ఫ్రమ్ ఇట్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పోల్ సబ్టెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ టాంజెంట్ 1/2. ఇప్పుడు టాన్ టీటా ఇదంతా, లేకపోతే ఇలా క్లబ్ చేసుకుంటే ఈ యాంగిల్కి ఇచ్చారా, ఈ యాంగిల్కి ఇచ్చాడా? అసలు ఏ యాంగిల్ అది? క్వశ్చన్ చదవండి, జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ చదవండి ఇంకొకసారి. అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పోల్ చూడండి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో. అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పోల్ అంటే జాగ్రత్త చూడండి, అసలు మీనింగ్ ఏంటి? మొత్తం యాంగిల్ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ అప్పర్ పార్ట్కే యాంగిల్ ఇచ్చాడు. అది మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ గీస్తాను చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. అసలు ఏ యాంగిల్ అడుగుతున్నాడో కరెక్ట్గా రాస్తే మన క్వశ్చన్ 90% అయిపోతుంది. ఓకే, సో ద టోటల్ హైట్ ఏమో హెచ్. ఓకే, లోయర్ పార్ట్ బీయింగ్ 1/3. సో ఇది h/3 అయితే ఇది 2/3, ఇది 2h/3. h/3 అయితే 2h/3. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ అప్పర్ పార్ట్కి మాత్రమే యాంగిల్ ఇచ్చాడు, కానీ యాంగిల్ ఇవ్వలేదు. ఏమని ఇచ్చాడు? అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పోల్ సబ్టెన్స్ అన్ యాంగిల్ హూస్ టాంజెంట్ ఇస్ 1/2. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ బీటా అనే యాంగిల్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఆల్ఫాకి మాత్రమే ఇచ్చాడు, టాన్ ఆల్ఫాకి 1/2 ఇచ్చాడు. అర్థమైందా? సరే, టాన్ ఆల్ఫా 1/2 ఇచ్చాడు. ఇంకే వాల్యూస్ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కదా. ఇప్పుడు టాన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏమవుతుంది? టాన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏమవుతుంది? ఇది టోటల్ ఇది 20 ఇచ్చాడు, h/20. అవునా? సరే, ఇది ఉంది. ఇంకేం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మనకి? టాన్ బీటా ఉందా? టాన్ బీటా చెప్పండి. టాన్ బీటా రావచ్చు. టాన్ బీటా ఎలా వస్తుంది? టాన్ బీటా ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా. సో h/3/20 టాన్ బీటా ఏమవుతుంది? h/3/20 అంటే h/60 అవుతుంది. టాన్ బీటా h/60. సరే, టాన్ బీటా ఉంది. సరే, ఇప్పుడు టాన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫార్ములా అయింది.
టాన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫార్ములా వేయండి. మీకు తెలుసు టాన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫార్ములా, టాన్ ఆల్ఫా ప్లస్ టాన్ బీటా బై 1 మైనస్ టాన్ ఆల్ఫా టాన్ బీటా. అందులో మనకి టాన్ ఆల్ఫా ఉంది 1/2 వాల్యూ. చేయండి ఇప్పుడు ఇంకా ఇక్కడి నుంచి చేయండి. వాల్యూ ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. టాన్ ఆల్ఫా వాల్యూ 1/2 ఉంది, ఓకేనా. సో ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి, టాన్ ఆల్ఫా ప్లస్ టాన్ బీటా బై 1 మైనస్ టాన్ ఆల్ఫా టాన్ బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు h/20. అవునా, టాన్ ఆల్ఫా ప్లస్ టాన్ బీటా, టాన్ ఆల్ఫా ఇది, టాన్ ఆల్ఫా 1/2 ఇది ఇచ్చాడు కదా. సో టాన్ ఆల్ఫా 1/2 ప్లస్ టాన్ బీటా h/60 by 1 minus 1/2 into h/60 is equal to h/20. సో ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి h వస్తుంది. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వస్తుందా, 2 వాల్యూస్ వస్తాయా చెప్పండి. ఇక్కడ h ఉంటుంది, సో క్వాడ్రాటిక్ వస్తుంది, ఓకేనా. సో క్వాడ్రాటిక్ వస్తే 2 వాల్యూస్ వస్తాయి, ఓకేనా. సో అందులో ఒకవేళ మనకి ఏదైనా నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకుందాం, ఓకే. హెచ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ రాకూడదు, హెచ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ రావాలి. ఎందుకు, అది హైట్ కదా, హైట్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ హెచ్ నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తే 1 సెకండ్ క్రాస్ చెక్ దగ్గర అది అవ్వదు. అలాగే హెచ్ ఏ వాల్యూ వచ్చినా సరే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా, లేకపోతే ఏదో తప్పు చేసినట్టు, లేదంటే అది ఆన్సర్ కానట్టు, అప్పుడు ఒకటి ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఓకేనా. సో హెచ్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు పాసిబుల్ హైట్స్ అంటే 2h/3 h/3 ఫైన్ చేయండి. చేయగలరా, ఈజీ. ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం, అది ఇంకా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది, మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ మ్యాన్ ఈస్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ఎ వర్టికల్ పిల్లర్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ పాత్. ఓకే, అంటే పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఒక పిల్లర్ ఉంది, స్ట్రైట్గా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి స్ట్రైట్గా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. అయితే ఏమైంది, అటు యూనిఫామ్ స్పీడ్, అంటే ఒక దగ్గర తక్కువ ఒక దగ్గర ఎక్కువ స్పీడ్తో లేదు, నిదానంగా వెళ్తున్నాడు. At a certain point A on the path, he observed that the angle of elevation of top of the pillar is 30. ఒక పాయింట్ ఏ నుంచి చూస్తే 30 degrees వచ్చిందంట, 30 degrees వచ్చింది. ఓకే, ఆఫ్టర్ వాకింగ్ ఫర్ 10 minutes. ఓకే, సో 10 minutes వాక్ చేశాడు, 10 meters కదా 10 minutes వాక్ చేస్తే, ఓకే, ఫ్రమ్ ఏ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ టు పాయింట్ బి, హీ అబ్జర్వ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ 60. సో 10 minutesకి ఈ పాయింట్ బి దగ్గరకు వచ్చాడు అనుకుందాం. సో ఇక్కడి నుంచి ఏముంది, ఇక్కడి నుంచి యాంగిల్ చూసుకుంటే 60 degrees ఉన్నదంట, ఇక్కడి నుంచి యాంగిల్ చూసుకుంటే 60 degrees. ఇప్పుడు ఏముంది, ద టైమ్ టేకెన్ బై హిమ్ ఫ్రమ్ బి టు రీచ్ ద పిల్లర్. అంటే ఈ బి నుంచి లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఓ, ఓకే దిస్ ఇస్ సి, ఈ బి నుంచి ఓకి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, అదే క్వశ్చన్. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నదో. మరొక్కసారి, ఒక పర్సన్ ఏ దగ్గర ఉన్నాడు, ఏ నుంచి బికి 10 minutesలో వెళ్ళాడు, ఓకే 10 minutes వెళ్ళాడు. సో ఏ నుంచి బికి 10 minutesలో వెళ్తే ఫస్ట్ యాంగిల్ ఏ దగ్గర యాంగిల్ 30 degrees ఉంది, బి వచ్చేసరికి యాంగిల్ 60 degrees అయింది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో మనం ఒకటి హైట్ ఆఫ్ ద పిల్లర్ కట్టాలి, అలాగే ఈ డిస్టెన్స్ కూడా చూసుకోవాలి. ఎందుకు, ఈ డిస్టెన్స్ వస్తేనే కదా 10 minutesలో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళాడో తెలిస్తే మిగతా ఎంత టైంలో ఈ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయగలరో చూడొచ్చు, అంతేనా. సో టైం కావాలి, అక్కడ డిస్టెన్స్ అంటే ఆ టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశారో తెలియదు కదా, సో డిస్టెన్స్ కావాలి. ఓకే, సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం, ఇది వై అనుకుందాం, ఈ స్మాల్ పార్ట్ ఎక్స్ స్మాల్ పార్ట్ వై అనుకుందాం. అర్థమవుతుందా, మళ్ళీ ఒకసారి డయాగ్రామ్ ఇద్దామా, నెక్స్ట్ పేజ్లో కొంచెం మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం, ఓకేనా. సరే చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ అనే పొజిషన్లో, బి అనే పొజిషన్లో హైట్ ఏమో హెచ్ ఇది, సో ఇక్కడ 30 degrees ఉంది, తర్వాత 60 degrees అయింది, ఇక్కడేమో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అనుకుందాం, ఇక్కడేమో వై డిస్టెన్స్ అనుకుందాం. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చేయొచ్చు. ఇంకేమైనా ఇచ్చాడా, వాకింగ్ వర్టికలీ అంతే, ఇంకేం ఇవ్వలే. 10 minutes రీచ్ అయ్యాడు, 30 60 సరే. సో tan 30 ఏమవుతుంది, ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ tan 30 ఏమవుతుంది, tan 30 ఆపోజిట్ బై adjacent x plus y, అంతేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా చెప్పండి. tan 60 ఏమవుతుంది, h/y, tan 60 ఏమవుతుంది h/5. సరే ఇంకేదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా మన దగ్గర, జాగ్రత్తగా కావాలి. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూడండి, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందేమో చూడండి. ఎందుకంటే మనకి హెచ్ ఎక్స్ వై 3 unknowns ఉన్నాయి, కానీ 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, అంటే మనం ఇంకా ఏదో తీసుకురావాలి అక్కడ.
చూడండి ఇంకేం తీసుకురావచ్చో. సరే పోనీ ఈ రెండింటి ఇన్ఫర్మేషన్తో వైకి ఎక్స్కి అయిన రిలేషన్ తీసుకురావచ్చా? వైకి ఎక్స్కి అయిన రిలేషన్ అలా అయినా తెలిసిపోద్ది కదా. ఎక్స్ రీచ్ అవ్వడానికి 10 minutes అన్నప్పుడు వై రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో చెప్పేయచ్చు. సరే అలా చూద్దాం అయితే. tan that is √3 1/√3 1/√3 ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై, అవునా? tan 60 √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై వై, అంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3y. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ √3y, ఆ √3yకి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, ఓకేనా? సో 1/√3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై √3y ప్లస్ వై. ఇప్పుడు చెప్పండి, కాదు ఇలా చేసేది కరెక్ట్ కాదు. మనకి హెచ్ వద్దు, మనకి ఎక్స్కి వైకి రిలేషన్ కావాలి, ఎక్స్కి వైకి. సో హెచ్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? హెచ్ √3y కదా, అది పెడదాం ఇక్కడ. 1/√3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3y బై ఎక్స్ ప్లస్ వై. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 × √3 is 3, 3 × y is 3y. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y మైనస్ వై, ఎక్స్ ఈక్వల్ 2y అవుతుంది. ఈ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? 2y. లేదు, y ఏమవుతుంది? y x/2. y ఏమవుతుంది? x/2. సరిపోద్ది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోద్ది. ఈ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి 10 minutes పట్టింది అంటే మిగతా x/2 మీటర్స్ని కవర్ చేయడానికి 10/2 5 minutes చాలు, అంతేనా? సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ డిఫికల్టీ ఏంటి? ఈ ఈక్వేషన్స్ తెప్పించడం డిఫికల్టీ కాదు, డయాగ్రామ్ కరెక్ట్గా డ్రా చేయడం డిఫికల్టీ. డయాగ్రామ్ కరెక్ట్గా డ్రా చేస్తే ఆన్సర్ వెంటనే క్లియర్ అయిపోతుంది, అర్థమైందా? సో హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్లో డయాగ్రామే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్. Let a vertical tower AB has its end A on the level ground. Let C be the midpoint of AB and P is a point on the ground such that AP equal to AB and angle BPC equal to beta, then tan beta is equal to. సరే, క్వశ్చన్ చదవండి, మీకు మీరే చదవండి, డయాగ్రామ్ గీయండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను డిస్టర్బ్ చేయను. డ్రా ద డయాగ్రామ్ ప్రాపర్లీ. సో ఇక్కడ నుంచి నేను జస్ట్ డయాగ్రామ్ వరకే హెల్ప్ చేస్తాను, ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ వస్తే మిగతా సొల్యూషన్ చాలా ఈజీ, మీరు ట్రై చేయొచ్చు, ఓకేనా? సరే, లెట్ ఎ వర్టికల్ టవర్ ఏబి హ్యాస్ ఇట్స్ ఎండ్ ఏ ఆన్ ద లెవెల్ గ్రౌండ్. ఏ లెవెల్ గ్రౌండ్లో ఉంది, పైన బి ఉంది, ఓకే? సి ఇస్ మిడ్ పాయింట్, ఓకే? పి ఇస్ అ పాయింట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ సచ్ దట్ ఏపీ is 2 times of AB, ఓకే? ఇంకేమొచ్చింది అంటే ఏబి ఒకవేళ దీని హైట్ హెచ్ అనుకోండి, ఇది 2h అవుతుంది. ఏపీ ఈక్వల్ 2 times of AB కదా, 2h అవుతుంది, ఓకే? యాంగిల్ బీపీసీ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ యాంగిల్ ఇచ్చాడో కూడా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. బీపీస్ అంటే ఈ యాంగిల్ ఇచ్చాడు, ఎంత? బీటా ఇచ్చాడు, ఓకే? సో దాని ట్యాన్ బీటా కావాలి. సరే, ఇప్పుడు ఇది ఆల్ఫా తీసుకుందాం. ఇందాక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేసాం చూడండి, ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఇక్కడ ట్యాన్ ఆల్ఫా ఏమవుతుంది? tan ఆల్ఫా h/2h 1/2 అవుతుంది, అవునా? బాగానే ఉంది. సరే, నెక్స్ట్ tan ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఉందా మన దగ్గర? సారీ, ఇదే tan ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. ఎందుకు? ఈ టోటల్ యాంగిల్ కదా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. tan ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏమో 1/2 వచ్చింది, ఓకే? మరి tan ఆల్ఫా ఏమవుతుంది? tan ఆల్ఫా ఏమో ఇది మిడ్ పాయింట్ కదా, ఇది h/2 అవుతుంది. మిడ్ పాయింట్ ఇచ్చాడు, సి ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్. సో h/2/2h, h/2/2h అంటే h/2, సో 1/4 అవుతుందనా? h/4h, సో 1/4 అవుతుంది. జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. tan ఆల్ఫా 1/4 అవుతుంది, tan ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా 1/2 అవుతుంది, సరిపోయిందా? సో ఇంక మనకు కావాల్సిన tan బీటా, దీని ఫార్ములా ఉంది కదా, tan ఆల్ఫా ప్లస్ tan బీటా బై 1 మైనస్ tan ఆల్ఫా tan బీటా అప్లై చేయండి, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. క్లియర్? ఒకసారి ఇంకేంత మిస్టేక్ ఉన్నా జాగ్రత్త చూడండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ఎ టవర్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అండ్ బాటమ్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్ ఆఫ్ height A are 30 degrees and 45 degrees respectively. If the tower and the building stand at the same level, then what is the height of the tower? టవర్ ఉంది, బిల్డింగ్ ఉంది, రెండు ఒకటి కాదు, డిఫరెంట్. సో డయాగ్రామ్ కరెక్ట్గా గీయండి. డయాగ్రామ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్ పీపుల్.
చేయాలి ఫాస్ట్గా. ఎలివేషన్ అన్న ప్రతిసారి యాంగిల్ పైకి ఉంటుంది. ఓకే, పైన ఉంటుంది. పైకి చూసినప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, కిందకి చూస్తున్నామంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. రెండు ఒకటి కాదు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ద టెర్మినాలజీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. సరే చెప్పండి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ఎ టవర్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అండ్ బాటమ్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. చూడండి, ఇప్పుడు ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది, చిన్న బిల్డింగ్ ఉంది. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ఎ టవర్, ఇది టవర్, ఫ్రమ్ ద టాప్ అండ్ బాటమ్ ఆఫ్ ద హైట్ ఏ ఆర్ 30 degrees and 45 degrees. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి యాంగిల్స్ పైన కింద నుంచి పై నుంచి చూస్తున్నాం, కింద నుంచి పైనుంచి చూస్తున్నాం. ఓకేనా, ఈ టాప్ని ఈ బిల్డింగ్ కింద నుంచి పైనుంచి కూడా చూస్తున్నాం. ఓకే, లెట్ మీ కీప్ ఎ హారిజాంటల్ లైన్ లైక్ దిస్. ఏమన్నాడు? ఫ్రమ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ ఈజ్ 30 and 45 degrees. ఓకే, సో ఏది 30 ఏది 45 చెప్పగలరా? ఏదైతే తక్కువ యాంగిల్ ఉందో అదే 30 degrees. అని ఇచ్చాడు కదా, 30 degrees ఫ్రమ్ ద టాప్ నుంచి 30 degrees, ఇక టాప్ నుంచి 30 degrees, కింద నుంచి 45 degrees. అయిపోయింది, మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అయిపోయింది. ఇఫ్ ద టవర్ అండ్ ద బిల్డింగ్ స్టాండ్ అట్ సేమ్ హారిజాంటల్ లెవెల్, దెన్ వాట్ ఇస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్? ఓకే, హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ని మనం అందరూ హెచ్ అనుకుందాం, టోటల్ హెచ్. ఓకే, ఇంకేం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది? ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? లేదు. సో ఇది ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకుందాం. సో tan 30 అప్లై చేయండి, tan 45 అప్లై చేయండి. వాట్ ఈస్ tan 30 వాల్యూ? ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఏబిసి. ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఫ్రమ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ 30 and 45, ద టవర్ అండ్ ద బిల్డింగ్. ఓకే, సో tan 45 అవుతుంది. tan 45 is h by x, and we know tan 45 is 1. tan 45 1 కదా, సో ఏమవుతుంది? హెచ్ ఎక్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, హెచ్ అండ్ ఎక్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సరే, నెక్స్ట్ ఏంటి? tan 30 కావాలి మనకి. ఓకే, ఇది అందాక ఏబి అనుకుందాం కదా, వై అనుకుందాం. ఓకే, ఓన్లీ టిల్ ఏబి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. tan 30 ఏమవుతుంది? tan 30 వై బై 30 అవుతుంది. వై బై ఎక్స్ అవుతుంది. వై బై ఎక్స్. సో చేయండి, అక్కడి నుంచి ఒక రిలేషన్ వస్తుంది, హెచ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, వై బై ఎక్స్. మళ్ళీ ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమంత అవుతుంది? టోటల్ డిస్టెన్స్ హెచ్ అవుతుంది. అలా కూడా తీసుకురావచ్చు కదా. సో ట్రై చేయండి, ట్రై ఇట్ ఎవ్రీవన్. ఈజీ థింగ్, నాట్ అట్ ఆల్ డిఫికల్ట్. బిల్డింగ్ హైట్ ఇచ్చాడు మనకి, చూసారా? ఏ ఇచ్చాడు? బిల్డింగ్ హైట్ ఏ ఇచ్చాడు. సో ఈ వాల్యూ ఉంది మన దగ్గర ఏ. సో ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ వస్తుంది. ఓకే, సో tan 30 1/√3, 1/√3 is equal to y by x. అప్పుడు y ఏమవుతుంది? y ఏమో x/√3 అవుతుంది, లేదా h/√3 అవుతుంది. అవునా? y h/√3 అవుతుంది, h/√3. సో ఇదేమవుతుంది? అప్పుడు ఏ ఏమవుతుంది? h మైనస్ h/√3 అవుతుంది, h మైనస్ h/√3. అంతే, సరిపోయిందా? సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్? మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? అంటే ఆన్సర్ హెచ్ టర్మ్స్లో ఉండాలా, ఏ టర్మ్స్లో ఉండాలా? ఆన్సర్ మనకి ఏ టర్మ్స్లో ఉండాలి, ఎందుకంటే మనకి ఏ ఇచ్చాడు. ఏ ఇచ్చాడంటే ఆన్సర్ ఏలోనే ఉండాలి. సో మనం కనిపెట్టాల్సింది కొంచెం ఏ. చేయండి, ఏ అంటే ఇది. ఓకే, చూడండి ఏమొస్తుందో. ఫైనల్లీ డూ దట్ క్విక్. ఇది ఏ, టోటల్ హైట్ హెచ్ అనుకున్నాం, ఇది h/√3. సో ఇది h మైనస్ h/√3. అక్కడి నుంచి ఏ చూడండి, ఇదే ఏ. ఏది? దిస్ వన్, h మైనస్ h/√3. అక్కడి నుంచి హెచ్ కనిపెట్టండి. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి హెచ్ ఈక్వల్ టు ఏలో ఏ టర్మ్స్లో రావాలి. చేస్తారా? ఈజీ, ఫైన్. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ చూడండి. A person standing on the bank of a river
observes that the angle subtended by tree on the opposite bank is 60 degrees. When he retreats 40 minutes from the bank, he finds the angle to be 30 degrees. The height of the tower and the breadth of the river are. చూడండి అసలు ఎంత రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఇవి. అసలు క్వశ్చన్ ఏంటి, ఒక పర్సన్ బ్యాంక్ రివర్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్నాడు, అక్కడి నుంచి మూవ్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత యాంగిల్స్ చెప్తున్నాడు. ఆ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్తో మనం ఏం కనిపెట్టచ్చు, ఆ ట్రీ యొక్క హైట్ కనిపెట్టచ్చు, అలాగే బ్రెత్ ఆఫ్ ద రివర్ అంటే రివర్ ఎంత బ్రెత్ ఉంది అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంట. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. ఆలోచించండి, క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ వస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ 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 ఈజీ. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఆపోజిట్ ఇప్పుడు యాంగిల్ సబ్టెండ్ బై ట్రీ ఆన్ ద ఆపోజిట్ బ్యాంక్. ఓకే, ఇది రివర్. ఓకే, ఇక్కడ పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ట్రీ ఉంది. ఇక్కడ పర్సన్ ఉన్నాడు, అక్కడ ట్రీ ఉంది. ఓకే, సో యాంగిల్ ఎంత 60 degrees అంట. ఈ యాంగిల్ 60 degrees, ఫైన్. బ్రెత్ ఆఫ్ ద రివర్ అంటే ఇదే బ్రెత్ ఆఫ్ ద రివర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ he finds the angle when he retreats 40 meters from the bank. అంటే ఈ బ్యాంక్ నుంచి ఇంకా 40 meters వెనక్కి వచ్చాడు. 40 meters వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత యాంగిల్ చూసుకున్నాడు. అప్పుడు యాంగిల్ ఏమవుతుంది, 30 degrees. ఇక్కడి నుంచి చూడండి, యాంగిల్ 30 degrees అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచి యాంగిల్ 30 degrees అవుతుంది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, హైట్ అండ్ బ్రెత్. ఓకే, సో ఇది హైట్ హెచ్ అనుకోండి, ఇది ఎక్స్ అనుకోండి, ఇది 40 ఉంది మన దగ్గర, అవునా. సో మనకు కనిపెట్టాల్సింది హెచ్ అండ్ ఎక్స్. సో రెండు అన్నోన్స్ ఉన్నాయి, రెండు ఈక్వేషన్స్ రావాలి. ఇదిగోండి tan 60 ఎంత అవుతుంది, √3. ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది, h/x. అయిపోయింది, ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చిందా, ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా. ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, 30 degrees. సో tan 30 degrees విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/√3 విచ్ ఈక్వల్ టు h బై ఇది మొత్తం అంటే x + 40, h/x + 40. ఓకే టేబుల్. సో అక్కడి నుంచి h = √3x వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, x వాల్యూ h వాల్యూ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. చేస్తారా, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, డయాగ్రామ్ కరెక్ట్గా డ్రా చేస్తే చాలా చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. The angle of elevation of the top of a tower at a point on the ground is 30 degrees. If on walking 20 meters towards the tower, the angle of elevation becomes 60 degrees. Then the height of the tower is. So ఇది కూడా చాలా ఈజీ. జస్ట్ ఒకసారి డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏమైందంటే వాకింగ్ 20 minutes టువర్డ్స్ టవర్ వైపు వెళ్ళాడు, అప్పుడు యాంగిల్ మనకి 60 degrees అయింది. అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఇక్కడ నుంచి 30 degrees ఉంటే, ఓకే, కొంచెం డిస్టెన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ యాంగిల్ ఫైండ్ చేసుకుంటే అది 60 degrees అయింది. సో ఇందాకలాంటిది సేమ్. ఇందాలేంటి, ముందు 60 వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్న కొద్ది 30, ఇప్పుడు ఫస్ట్ 30 ముందుకు వెళ్తున్న కొద్ది 60. సేమ్ క్వశ్చన్, ఇంకా మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేమ్. చేస్తారా? ఎస్ అండ్ నో పీపుల్? వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్, కరెక్ట్గా అప్లై చేస్తే వచ్చేసింది. ట్రిగ్నోమెట్రీ ఏం లేదు అక్కడ. ఓకే, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ టవర్ అట్ అ పాయింట్ డిస్టెన్స్ d meters from its base is 30 degrees. If the tower is 20 meters high, then the value of d is. చాలా ఈజీ, జస్ట్ డయాగ్రామ్ గీయండి, you will get it. Okay, next, the angle of elevation of the top of the tower observed from each of 3 points on the ground forming a triangle is the same angle. If r is the circumradius of the triangle ABC, then the height of the tower is. ఆలోచించండి, డయాగ్రామ్ గీయండి. Everyone do it. చేస్తారు ఇది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. ఆలోచించండి.
రాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, we will look into it. Okay, ఒక్కసారి ఆలోచించండి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ 3 పాయింట్స్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఫార్మింగ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ద సేమ్ యాంగిల్. అంటే 3 డిఫరెంట్ పాయింట్స్, ట్రయాంగిల్లోని 3 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ నుంచి చూస్తే సేమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఉందంట మూడిట్ల నుంచి కూడా. సో ఆలోచించండి ఏమవుతుందో. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, angle of elevation of the top of a tower from a point A due south of the tower is alpha and from a point B due east of the tower is beta. If AB equal D, then the height of the tower is south the east the, you know the directions, right? Everyone know the east west south. From north, then east, then west, this is south. ఇప్పుడు ఏమంటాడు, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఎ టాప్ ఆఫ్ ఎ టవర్ ఫ్రమ్ ఎ పాయింట్ ఏ డ్యూ సౌత్ ఆఫ్ ద టవర్. అంటే ఏ ఇస్ సౌత్ ఆఫ్ ద టవర్. టవర్ ఎక్కడ ఉంది? టవర్కి సౌత్ డైరెక్షన్లో ఏ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ టవర్ ఉంది. ఓకే ఓకే, ఈ సౌత్ డైరెక్షన్ చూస్తున్నాడు ఒకడు, అక్కడి నుంచి ఒక యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ ఫ్రమ్ ఎ పాయింట్ బి డ్యూ ఈస్ట్, అయితే ఈస్ట్ నుంచి ఒకటి చూస్తున్నాడు, దాని వాల్యూ ఏమొస్తుంది? బీటా. ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఇటు నుంచి చూస్తే ఆల్ఫా, అటు నుంచి చూస్తే బీటా. సో రెండు ఒకటే టవర్ నుంచి చూస్తున్నాం, అర్థమైందా? బట్ డిఫరెంట్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా. అండ్ ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ డి, వాట్ ఈస్ ఏ? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దట్ పాయింట్, సౌత్ పాయింట్ అండ్ ఈస్ట్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏబి. సో ఈ డిస్టెన్స్ డి, దెన్ హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఈస్. సో కొంచెం 3D ఇమాజినేషన్ రావాలి. ఇక్కడ టవర్ ఉంది, దాన్ని వేరే వేరే డైరెక్షన్లో చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒకటే డైరెక్షన్ చూడట్లేదు మనం. అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఒక 10 మీటర్స్ వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇంకొక యాంగిల్ వచ్చింది, అలా లేదు. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఉంటే ఇంకొకడు అటువైపు ఉన్నాడు, ఈస్ట్లో ఒకడు సౌత్లో ఒకడు. ఈస్ట్ నుంచి చూసే యాంగిల్ వేరు, సౌత్ నుంచి చూసే యాంగిల్ వేరు. కానీ రెండింటి నుంచి ఒకటే టవర్ నుంచి చూస్తున్నాం. అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, రైట్, బిట్వీన్ 2 పర్సన్స్ అట్ ద ఈస్ట్ అండ్ సౌత్, ఆ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. సో జాగ్రత్తగా చేస్తే వస్తుంది. చిన్న 3D ఇమాజినేషన్ కొంచెం ఆలోచిస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, వెరీ గుడ్, చేయండి. ఇంకా ఈ పీపీటీలో ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అవన్నీ ఇచ్చేస్తున్నా, ఏం డిలీట్ చేయను, చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత కూడా. సో అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకేనా? చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా తర్వాత. రైట్, a vertical pole consists of 2 parts, the lower part being 1/3 of the whole at a point on the horizontal plane. People, it chase some same question repeated. I'm sorry, same question repeated. Okay, an observer on the top of a tree finds the angle of depression. Depression అండి, డిప్రెషన్ అంటే కిందకు చూసే వాల్యూ, కిందకు చూసే యాంగిల్ కదా. an observer on the top of a tree, ఇక్కడ ఉన్నాడు, top of the tree, finds the angle of depression of a car మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ట్రీ టు బి 30 degrees. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఈ యాంగిల్ 30 degrees. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఎప్పుడు హారిజాంటల్తో చూడాలి. ఏ యాంగిల్ అయినా సరే హారిజాంటల్తోనే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ 3 minutes యాంగిల్ బికమ్ 60. సో అంటే ఈ కార్ నెక్స్ట్ 3 minutesలో కొంచెం డిస్టెన్స్ వచ్చేసింది. ఎంత అంటే ఈ యాంగిల్ 60 degrees అయినంత. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 60 degrees. ఓకే, దెన్ హౌ మచ్ మోర్ టైమ్ ద కార్ విల్ రీచ్ ద ట్రీ? ఇందాక చేసిన సేమ్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే tan 30 అప్లై చేయండి. ఎలా అప్లై చేస్తారు? ఇదిగోని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఓకే, tan 30 అప్లై చేయొచ్చు ఈ ట్రయాంగిల్లో, tan 60 అప్లై చేయొచ్చు ఈ ట్రయాంగిల్లో. అర్థమైందా? సో 2 ఈక్వేషన్స్ నుంచి మేము తీసుకురావాలి మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, చాలా ఈజీ పీపుల్, కష్టమేం లేదు. జస్ట్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఏది 30 ఏది 60, ఎక్కడ tan 30 వేయాలి, ఎక్కడ tan 60 చేయాలి. ఈ రెండింటికి ఇది మొత్తం డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ అనుకోండి. ఓకే, లేదు ఇది ఎక్స్ అనుకోండి, ఇది వై అనుకోండి, ఎలా తీసుకున్నా పర్వాలేదు. ఓకే, 3 ఉంది కదా, 3 minutes కదా, ఈ ఎక్స్కి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఇది వై, ఇది జెడ్ అనుకోండి. వైకి జెడ్కి ఒక రిలేషన్ తీసుకురండి. వై 3 minutes అనుకోండి, జెడ్కి రిలేషన్ వస్తే జెడ్ 3 into అది అవుతుంది. అంతేనా? ఓకే, రైట్. ఇంకొకటి, ఏ హౌస్ ఆఫ్ హైట్ 100 meters subtends the right angle of the window of an opposite house if the height of the window be 64 meters and the distance between the 2 houses is. సో జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి, చేయండి. ఓకే, చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి పీపీటీలో. ఒక్కసారి అన్ని ఆలోచించుకుని జాగ్రత్త చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఈజీ. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? రైట్, ఫైన్. సో ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? ఫైన్. సో ఇవాళ ఏం డిస్కషన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్?
ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఇన్ రేడియస్ ఎక్స్ రేడియస్ డిస్కస్ చేసాం, అలాగే హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్. ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మీ ఎగ్జామ్లో. సింపుల్, ఆ డయాగ్రామ్ కరెక్ట్గా గీస్తే అయిపోయింది, ఇంకేం చేయక్కర్లేదు. ఓకే, సో 3 లెక్చర్స్ డిస్కస్ చేసాం మనం సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ లేదంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అనే చాప్టర్ నుంచి. సో ద నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కొత్త టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా, ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి, మేము చూస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ లెక్చర్స్లో అవన్నీ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా రైట్? సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ స్టే ట్యూన్ టు గెట్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్. థ్యాంక్ యూ.